Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. Today we're gonna learn 20 verbs ending in ER with sentences. This week I'm gonna give away some freebies, so make sure to subscribe to my channel, hit the notification bell so you don't miss the video. It's probably going to be on Wednesday on my video 100 most common verbs in French with sentences, so how to use them in context. Second thing, don't forget to go to my website, grab the PDF so you can review whenever you feel like you need to. Third and last thing before the lesson starts, all the video I'm gonna talk about today on this video are all going to be in the description box. Right now I'm going to review really quickly how to conjugate a verb ending in ER, but if you haven't watched the video, maybe go watch it first, the one that I did last Monday, then come back for this one. The link is in the description box. So, for the pronom sujet, we have je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Then we are going to conjugate really quickly the verb choisir. Choisir, to choose. We only keep C-H-O-I-S, we don't need ER, so we just get rid of it. The radical is going to be the same for everything, and then we add the ending, which are ES, ES, IT, 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 ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT, ISS, ENT. If we put them together, je choisis, tu choisis, il choisit, elle choisit, on choisit. So you see that the first 5 are pronounced exactly the same. The spelling changed a bit with S and T, but we pronounce exactly the same. Nous choisissons, nous choisissons, vous choisissez, choisissez, ils choisissent, ils choisissent. The last one, elles choisissent, elles choisissent. The first one we're going to see today is agir. Agir, to act. Il agit comme un enfant. Il agit comme un enfant. We link un et enfant. Un enfant, un enfant. Numéro 2, grandir. Grandir. To grow up. Il grandit trop vite. Il grandit trop vite. He is growing up too fast. Too fast, trop vite. Il grandit trop vite. Something I forgot to say about this lesson is that they're all regular today. It's all regular verbs. Next week we are gonna see the irregular ending in ER. Next Monday. Not today. They're all regular. Alright, let's go back. Numéro 3, grossir. Grossir. To gain weight. Il grossit chaque jour. Il grossit chaque jour. He's gaining weight every day. Il grossit chaque jour. And then we have maigrir. Maigrir. To lose weight. Maigrir. Elle maigrit de plus en plus. So here, de plus en plus. Okay? So the first plus is going to be pronounced plus because we have the E after, the plus en, and then the last one is S at the end. De plus en plus. Elle maigrit de plus en plus. Guérir, to heal. La plaie guérit bien. La plaie guérit bien. Numéro 6, franchir. Franchir. L'athlète franchit un obstacle. L'athlète franchit un obstacle. Agrandir. Agrandir. Ils agrandissent leur maison. Ils
agrandissent, and I do the link here once again, ils agrandissent leur maison. Numéro 8, bâtir. Bâtir. So because of the accent circonflexe on the A, we pronounce it a bit longer. Bâtir. To build. Les garçons bâtissent une cabane. Les garçons bâtissent une cabane. Numéro 9. Accomplir. Accomplir. Elle accomplit ses rêves. Elle accomplit ses rêves. Numéro 10. Réfléchir. Réfléchir. Je réfléchis à une solution. Je réfléchis à une solution. Numéro 11. Obéir. Obéir. Les enfants, link, les enfants obéissent facilement. Not sure if it's true, but les enfants obéissent facilement. Numéro 12. Remplir. Remplir. To fill up. Tu remplis ta bouteille d'eau. Tu remplis ta bouteille d'eau. Numéro 13. Avertir. Avertir. Vous avertissez les voisins du danger. Vous avertissez les voisins du danger. Numéro 14. Nourrir. Nourrir. To feed. Cette dame nourrit son enfant. Cette dame nourrit son enfant. Numéro 15. Blanchir. Blanchir. It comes from the word blanc, which is white, to whiten. Blanchir. Je blanchis toujours mes chaussettes. Je blanchis toujours mes chaussettes. Numéro 16. Punir. Punir. To punish. Punir. Le professeur punit ses élèves. Link. Le professeur punit ses élèves. Numéro 17. Rougir. Rougir. To blush. Elle rougit à chaque fois qu'elle le voit. Elle rougit à chaque fois qu'elle le voit. Numéro 18. Vieillir. Vieillir. So do you remember double L? I don't say vieillir, I say vieillir. It's like a long E when you have a double L. Vieillir. To age. Cette couleur ne vieillit pas bien. Cette couleur ne vieillit pas bien. Numéro 19. Investir. Investir. To invest. Investir. Vous investissez dans l'immobilier. Vous investissez dans l'immobilier. Numéro 20. Ralentir. Ralentir. To slow down. Ralentir. Les conducteurs ralentissent près des écoles. Les conducteurs ralentissent près des écoles. Des écoles. I hope you enjoy, I hope you learned something. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, hit the notification bell so you're sure to never miss a video.
Leave me a comment if you have a question about French, about anything. I will do my best to help you. You can also connect with me on this YouTube channel, my Instagram and my Facebook page. If you have a question, try to leave the comment either in French and I will correct you, or in English. But don't leave me a comment in a language that I don't know because it makes it really hard for me to answer. Stick around for the freebies on Wednesday and I will see you soon for another lesson.